Around the world, roads are considered a passage to a good life for citizens and nations. They are a passage to hospitals where we get good health. They are a passage to schools where we get education. They transport us to markets where we can sell our goods and make money. They connect people to one another. They connect the world. They are development. Without roads, there is no development. As human beings, our politicians know the importance of good roads in their lives and in national development. They also know that we, the citizens, need good roads. So for reasons of political capital, they never fail to promise us that they will give us good roads. They know that we need roads, and we will vote for anyone who promises to give us what we need. All these things have come into play in connection with the Lilongwe Chingale Machinga Road, which connects people in the 3 districts of Blantyre, Zomba and Machinga to the rest of the country and to the world. Politicians know the political advantage of the road to them, and they have been promising to construct it. The people there know the story all too well. President Kamuzibanda came and went. The road was not constructed. Bakiri Muruzi came and went. The road was not constructed. Bingu Mtarika came and went. The road was not constructed. Joyce Banda came, pretended that she had started constructing the road and went. The project was abandoned. Peter Mtarika came. He started what looked like it was a serious construction project. He went, and the road is as dead as it was before Malawi became independent from colonial rule. And all along, people have been voting for anyone who promises to fix the road their disappointment. Kunabwera president amene akuchedwa kuti Abakiri Muruzi anati namiza atabwera ku secondary ku Chingale uko unapezeka unena kuti palibe chimene chachitika nkhani yanse kwabwera abingu onse awiri kwapezeka kuti onse atinamiza palibe so chimene chachitikaso ndiye kunabwera Joyce Banda nawo kuti mwina kapena mwina amayi anzathu watu komatu chalachi ndiye kumangovika abetu chalachi osatopa kopanda chochitika bene mpaka na lero ndiye peta atopa bwana mwamva mukauze ndiye pano pabwerano achakwera awasopano ndiye mukauze kuti ati atatopa ife anthu akuno kuchipini tatopa boma la Zomba chigwa cha Chingale chi tatopa Zomba Chingale. This has been the theater all along, the drama of politicians coming and promising and disappearing without fixing the road. There have been flickers of hope about the road before. In 2014, Joyce Banda took road construction machineries for what she told the nation was the launch of the project. It was towards the elections where people in the area voted for her because she was constructing their road. She lost the election. But even at the time of the election, there was no significant progress on the road. In 2018, Peter Mtarika launched the project again. Months of work passed. Bridge structures started appearing. A stretch of tarmac came, and people felt perhaps this was time they would finally have the road. But the construction stopped not too far from the elections in 2019. The project has not resumed since. So, it has been a theater of one president and his ministers after another, promising the road but not delivering it. And knowing how important the roads are politically, the successors of these past presidents and their ministers have not failed to make their own promise. Instead, Chakwera presenting State of the Nation address clip where he mentions about roads government is planning to rehabilitate. So when President Lazarus Chakwera mentioned the Lilongwe Chingale Machinga Road in his State of the Nation address on 12 May 2021 as one of the roads government will rehabilitate, he was not the first president to make such a promise. And that was not news to the people there. And Minister of Finance, Felix Musu, announced in his budget statement in Parliament on 28 May 2021 that government
would be rehabilitating the Lilangwe Chingale Machinga Road, he was not the first Minister of Finance to make that promise. And that was not news to the people there. Of the Inko University in Mzimba, where access roads have been completed and building design. Zalekanshisi Mpalo Malomo Road to be upgraded to a paved road covering 70 kilometers. Lilangwe Chingale Namatulu Machinga Road to be upgraded to a paved road and covering a distance of 62 kilometers. Actually, if the previous presidents and ministers of finance had made their promise to construct the 62-kilometer road, Chakwera and Mlusu might not have been talking about rehabilitating this road today. But the problem that the president and the minister of finance have now created for themselves is that by promising to fix the road, they have opened raw wounds among the people along the road who have suffered from failed promises about it for too long. And to a people gravely injured by decades of lies, they take serious exception and doubt to any new promise. They have come from far along the way of political promises that are never fulfilled. Now, they feel used, abused, and abandoned. Pano anabwera kazikike fumata kazikika lero anasamusa equipment yawo ina ili yonse anatenga so izo niso watira pompo angonjikonjika madoti magumo mwantu mene mukuonera mwina mwadusa kuzimadoti kunjikonjika mabwalo mwantu koma sewarani kodi kwakanika anthu oshabwino agumulira onongera katundu compensation palibe imene akutani akupasidwapo pamene zinthu zisakuyenda bwino nde ineso ngati group kunoko lidandaulo langa kuti anthu amudzi muno anthu akudera kuno kuzomba Chingale akuvutika chifukwa cha nseu walilangwi Machinga Chingale road anthu akuchingale kuno tikuvutika ndipo ndifoda ndaula koma anthu akamakaza kuti mavoti yawo ndife tili kunoko kuchingale ndipo tinavota mwankokomo koma sakuwerengera kuti kunokoso kuli anthu okuti angavoti mwina ifota machiloti magemoto awo ajama bwantha ya mavota jande akulu oti samasangati timire koma ifeyo mavoti ife tikuvutika akamakhala zizo zimene zozo kuti ife kunoko tikuvutika ndipo ndifoda ndaula chifukwa nseu kuti asile MP nseu sungatheke sangakhonse nseu kufunika president atengepo gawo chifukwa nseu udusa ma constituency atatu Blantyre North Zomba Chingale Zomba Lisanjala Machinga kali kwenuku ma constituency 4 ma MP paeka sanga upange nseu ukufunika president nganitsogoleri wa dziko chifukwa ma constituency oseu ali mmanja mwa president atengepo gawo kupanga zinu ngati zimenezo chifukwa na za MP mwina MP wa Chingale atafuna kupanga constituency yake kodi nanga wa Zomba Lisanjala kodi nanga wa Machinga kodi nanga wa Blantyre North koma zosezo president nganitsogoleri wa dziko ngati ori ma constituency so follow ali manja mwake atenge gawo kupanga nseu chifukwa tikati yangane ma MP kwambiri tingodana ndi ma MP aja chifukwa MP paeka nseu mukuonera sanga ukwanisi ife mwachidule tingonena kuti ife kunoko kuzomba Chingale ndife anthu okwiya kwambiri paza nseu mmene zakhalira chifukwa bwalana kati malizira nseu tinakatha kukhala ndi pena pake potsitsira kuti voti yathu timavota ija yapindulapo ichi koma kuyambira voti imene ambapo pacheda 1994 kuzafika lero kunoko phindu la voti kapena phindu la matipati sitikuliona ndipo sitikulidziwa kuti ndi chani chifukwa tinakhala tinonse wanatipangira chabwino zinazo zilibe ntchito koma kwambiri ife ni nseu chifukwa kunoko chipatala chikulu ndi kuzomba chipatala chikulu ndi kukwinzi koma anthu akumwalira mu nseu ambulance fo cha mabampu asanafika kukwinzi anthu akumwalira mu nseu poti ambulance ikwere changalume ku barracks kuikafike kuzomba mwina peche ndoti kunakhala kuti no mwina mwake kunali nseu wabwino anakatha ukafika ku chipatala chikulu katalandira thandizo zikumang'anika ofera mu nseu ndife kunoko phindu la matipati sitikulidziwa kuti akati matipati kapena voti yathu timavota ija ikutanthauza chani kapena ikupindula chani sitikuchidziwa nde ifeyo nkhani ndiyo kuti kunoko kuzomba Chingale ngati nseu supangidwa voti ya 2024 kunoko asazatibwesere ma ballot box sizavota chifukwa chokuti kunoko chomwe tizavota sitikuchidziwa amene amavota amafuna phindulo kuti apindule munthu wapanga business amafuna kuti upindule business ija nengati business yesu kupindula umaisiya business ija nde anzathu ife tikumavota misango manga mmarani moti munapangidwa kale miseu ina kalikali akubweza muri mmenemo mupite kuliongo cha ntoni mchamuli miseu kale abola pali ponse nsoko ngote kweti ni seu
ukatele kupeza landa poti nsewu paliponse misewu yokhayoka koma kuno ningakhuleni nsewu onse mene mwachikoli langwe mphene mwase munda anthu okhaokha koma angotengedwa anthu aja ngati magireda makasolima kuti ena ake apeze thandizo palibe kuti munthu akupanga chinthu chotino ichi chitipindulira ayi koma asanduka makasu owalimira ena ake kuti aduse moyera mama maliza ndokuti kuyankhula panopo ola president wa akazimvera okhani makutu wawo kuti anthu akuzomba chingale ngati sitapasa nseuja kusazapita akalembera wa voti mukanenele utenga utonde msaka iwale mukanenele akafika inu kukoma mukanenele ojutenga siulemela mukanenele abale ndikuti Many Malawians today will associate the activism for the Lilangwe Chingare Machinga Road with just the past 15 years when it has appeared in government books, budget documents, and in the speeches of the authorities. It is true that over the past 15 years, there has been visible mass actions by chiefs, citizens, and interested groups such as the Catholic Commission for Justice and Peace and Center for Social Concern for the construction of the road. Over the past 15 years, they have engaged their local and central government officials demanding explanation why the road is not being constructed. They have been asking why they are abandoned, yet they too pay taxes so that their road can be constructed. They have written thousands and thousands of petitions and voiced out their concerns on numerous occasions through the various platforms. The most recent of such actions came in March 2021 when a task force of citizens staged a demonstration in the grounds of Parliament to put pressure on the government to construct the road. These actions will make some think that activism for the road is a thing of the democratic dispensation. It is not. People living along the road started demanding the construction of the road back in the 1970s. At that time, like today, there were citizen task forces too, aimed at pushing the government to construct it. Oh man, who knows this all too well is Maxwell Bandawe. He's one of the living members of the task forces of the 70s. He has been in several task forces since then. He's also in one today. According to him, he started fighting for the road in 1978. Echamire cha nthawi imene kukumana kwathu kumaonesa ngati kuti mwina kugwira ntchito koma sikunagwire ntchito. Chifukwa boma limene chakhalepo limene akuti zimene zotikonza tiona ma president amatha kunena kuti sewa chingale tiupanga koma sumapangidwa yani. Senza kuti palibe president amene wapanga chidwi kuti athe mavuto athu. Chifukwa ife ngati task force sitimayimbira mbali ngati andale koma timayimbira mbali ya chibadwidwe cha munthu ufulu umene munthu anapasidwa kuti pa dziko lapansi munthu ayenera kupezana ndi zabwino kuvala zokudya mayendedwe zikhale pa munthu koma kunoko zimenezo zikukanika sizikupezeka yayi akudyerera ndi anzathu ife akuchingale tukhanga ti nyama zakuthenga kuya ndi kwa mphamvu chifukwa cha mavuto amene tikuwapeza akubwera kuti khazulira minda emusalime papita nsewu ma compensation osaoneka ena olandira ma compensation ngati koyambako analandirako koma kuchokera kumene kwathera iwoko ma compensation ena minda tinena pano sinapangidwe bei yayi ma compensation tikusowa polima chifukwa kuti nsewu ationongera minda mavuto ngati amene waonde kuti anthu akakwiya ziko silimakhala ndiye pamene papanene yakuti a president ndi nduna zawo ma MP ndi amene ali asogoleri onse okhuzidwa aganizirepo bwino kuti kodi anthu akuchingale tikuaganizira motani mavuto ngati amene wa munthu akakwiya ngakhale boma tusilingaende bwino ya chifukwa ni mzimu wa munthu ngati mzimu wa munthu ukudandaula zambiri sizimayenda bwino iwo ngati a president asatengere za makampeni chifukwa makampeni akuyendera kundale pamene anthu ali kunowa sakuyendera za ndale koma akuyendera za ufulu wa munthu ndi aganizire za ufulu wa munthu akafika pamene pondi azaziwa kuti zabulu ndizitika pena zoipa ndizi uthenga womaliza ndionera kuti kumene kuli a president ndi nduna zawo ndi parliament komiti ya parliament iso inazafika kuno kuzaona se umenewo tikudandaula kunena kuti uthenga
ngakhale budget mwapereka koma kunoko palibe chimene tikuonapo. Ndiye budget imene mwayipereka inuyo igwire ntchito yake, tione kuti kuno ntchito yagwirika, nsewu wapangidwa. Lilangwe Machinga Chingale Road ukhale nsewu woti anthu mavuto asiyane nawo. Kapanda kupanga ndiye anthu akakwiya zizioneka zosatira zache chifukwa anthu sangasangalasidwe ndi zinthu ngati zimenezo. He has seen and heard everything about the road. He has seen and heard the promises and the lies. Now in the afternoon years of his life, he is disappointed that nothing has happened after nearly 50 years of fighting. Another disappointed citizen of the area is Grace Kainga. She comes from the area but is based in Blantyre, where her husband died years ago. When she lost her husband, she relied on a field in her village along the road to grow maize for her family. But when the road project started in 2018, her field was affected and she was listed among those who would be compensated for the loss of their land. Up to now, she has not been compensated and she does not know who to go to. She still goes to the village to grow maize on the remaining piece of land where she is now unable to harvest enough for her children. She lost part of her garden. She lost out on compensation and the road has not come to her village. So, it is a triple loss for her. Zansewu ine ndikudandaula kwambiri chifukwa ndine munthu mkazi panopo ndilibe wondithandiza anangobwera gaule koma osapereka chithandizo china chilichonse. Ndiye nati kukhala kuganiza kodi nanga asewu abwera liti palibe kena kutangoona asamuka anthu aja asamuka panopo ankhale ndi makhala inde ku Blantyre kumene anandisiya malemu amunanga koma pakali pano ndi madandaula abeza kuno kuzomba kwathu chifukwa kuno ndiye kwathu koma kubwera kuno ndimachita kulingalira kuti kodi ndiyenda bwanji nseuja ndiye uli ndi matope kodi ndikakafika kumene kuja ndikayenda bwanji ndikakakolola kachimanga kamene kandime kamene andisiyira kaja kodi ndibwera nako bwanji kuno. Ndiye lero pamene ndimamva kuti mukubwera ine ninasangalala kwambiri mu mtima mwanga kuti nkhawa zanga ndiulule kuti angogaula poona ife zipilala za mulatu tati zoona zinthuzi zikubwera amanga andiwonongera munda nseusu kuteka taona anthu asamuka zinthu zonse zapita zisulo timadalira kuti kapena zilonda pamene akukhala pamulatopa anthu ajabwera afotokoza koma palibe chimene chikuoneka. Ineyo utenga wanga wakuti kumene aga wako iwo waganizire nanga sife nkhalamba pakali pano takalamba uthandiza kwake timathandiza ulimi chifukwa pakali pano unganene kuti paka uzikwatiwaso kuti tikhale ndi mamuna koma mamuna wathu ndi ulimi wakuti tikalima tikakolola ibwere galimoto ititengere tizikagulisa kumene amagulisa. She is not alone in this frustration. All along the road, the anger is raw. From the young, the old, from men and women, the disappointment is real. It is now a boiling point for everyone, and they believe in no one, not even the current president. Takhalapo tukukumanapo ndi mwina AMP adera lino ma-MP onse amene akhala akudikirira pakati pa kupanga nawo za kampeni amene komabe tikafotokozera nkhani jama ivomera ngati nkhani ja ayimva mwina amakasala amene so timakhala nawo pomwepo amakhala ngati ayimva komano nkhani ja ikapita mwina ukayisiya ku parliament kuja komabe ku parliament kuja amangokhala mayankho kuti nsewu Chingale tiukonza komano ife tikuona ngati kuti mmene amafotokozera ife kuno kusizi kutisangalasa kapena mwina amafuna kuti no tikaona galimoto aboma kapena tiziphwanya kaya amafuna kuti tichingeso galimoto aboma isazaduseso sinikuzwa kuti aboma maganiza chani komanso chimene tikuonera ndikoti kunoko
anthu ena wangati asogoleri amene ali amalawi ali akuluakulu oyendesa dziko lino aunduna kandi amapresident amene akukhalapo kwathu kuno akukunyoza kwambiri, akuona ngati mwina mwake kuti ife kuno si anthu amene tinaponyeraso voti, koma ife ndi anthu amene timaponya voti. Palibe chimene chachitika, nkhani chamangokamba mwina izakhala kunthawi kuti akuyandikira kampeni kuti basi so wachingale tiyeni magreda zabweresa zasiye musowo. Komanso ndi mbali imodzi imene ndikuona kuti apresident athu mwinaso mapresident amene akumakhala dziko lathu la Malawi kuchingale kuno alibe nakuchidwi, chifukwa palibe siku ndi limodzi lomwe limene tinaona kuti mapresident abwera kuzayenderanso wachipini kuti auone kuti sikukonzedwa kapena sikukonzedwa. Apapa ndinene kuti ine ndikunena pano ndine village headman Karali Chithu, ndikufuna ndikuuzeni bwana president, pali zambiri zimene kuno kwanthu timachita, tikulowa pansi tikukhala ngati anthu osaukisisa. Inu akuluakulu aboma kumanena kuti kunja kulibe njala, iyayi chuma chilipo muno, koma ife tutatu kunoko chuma mwina mwake kulibe, koma tikuonanso kuti chuma chilipo, fa zina ndi zina zikuyenda. Ife monga ngati anthu ndiye kuti tikambirana kuno kuti kodi pamene patipange bwanji mafumu ndi anthu amabusiness, anthu ogwira ntchito, anthu aderawa, komanso tipempha abale athu ena ndi ena amene ali madera mwina kuti mwina titakhala pasi tikambirane kuti tingapange bwanji. Komanso kumbali yokuti mmene ngati president akutimva kapena ndiona akutimva achimve kukoma kunena kuti anthuwa akulankhula ngati mokwiya kwambiri fwa zambira kalekale. The 62-kilometer road stretches across gentle plains of the western side of Zomba Mountain and through the swampy areas and the corridor of high agricultural potential in Chingale. According to the Zomba social and economic profile, the Chingale extension planning areas alone has more than 15,000 hectares of irrigable land, but only 261 hectares is under irrigation. This road would have unlocked this potential. As the Roads Authority observe, easy accessibility of the area would enhance the economic activities of people around the area and ease their movement to Malawi's commercial city of Blantyre and beyond, where they can access various other services and sell their produce at a profit. It says the road would have also reduced the distance to the Lakeshore district of Mangochi, which would have an impact on Malawi's tourism potential. Put in simple terms, the importance of Lirangwe Chingare Machinga Road to national development is not a matter for questions. The people there know it, and that is why they are surprised that politicians do not seem to care about it other than their votes. There is nothing that makes sense to them in the way politicians handle this road. They have heard everything about the figures of money associated with the project. During their parliament addresses in May, both Chakwera and Blusu said the project is among the 15 which government has selected to fund over a period of 5 years through issuance of a local development bond where government is expected to raise 1 trillion kwacha. But the project has not fallen short of figures of money and name of financiers before. One day, there appeared the Kuwait Fund for Arab Economic Development, said to be pumping in $10.2 million in soft loan. At another day, there appeared the Arab Bank for Economic Development in Africa, pumping in $29.5 million loan. On yet another day, there was a report that the OPEC Fund for International Development was bringing $20 million of oil money for the project. Too many narratives on money, one project, and the same result of a failed promise. And so, the people there are not taking any more promises, which they see as intended to con them into voting in the next election. All they want is that the road must be constructed. And if politicians think they can start the project in 2023 or 2024, hoping to secure votes in 2025, the people who have gone through this trick before and they told Times TV, they will not be fooled this time. And they have warned that if they do not have the road between now and 2024, they will not have anything to do with elections in 2025.
mamaliza ndokuti kuyankhula panopo ola president wa akazimvera okhani makutu wawo kuti anthu akuzomba chingale ngati sitapasa nseuja kusazapita akalembera wa voti mukanenele utenga utonde msaka iwale mukanenele akafika inu kokukoma mukanenele otutenga siulemela mukanenele abale ndikuti mukanene. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi. Television.